Un produit qui est censé remplacer les idlis et les dosai, heureusement. L'Inde est grouillante, fascinante. On ne se lasse jamais de contempler les scènes de rue. Ici, les habitants du quartier ont pris possession des rues et passent leur journée dehors à jouer à la balle ou à jouer au Kairom, jeu d'habileté ancien comparable au billard. Les vieux regardent, les jeunes jouent. Ils vivent autant dehors que dedans. Pourtant, leur rue n'est pas très propice aux réunions, du fait des travaux et des déchets, mais ça ne les préoccupe pas. Ils s'emparent joyeusement des lieux, sans se poser de questions. Je reste tout d'abord en retrait et les observe. C'est un moment privilégié qui me permet de goûter à leur mode de vie et de comprendre quelles sont les relations qu'ils entretiennent les uns envers les autres. Comme toujours, les femmes ne se mêlent pas trop aux hommes. La seule jeune femme présente, c'est moi. Ça me met un peu mal à l'aise. Je me demande ce qu'ils peuvent bien penser de moi, moi la voyeuse avec ma caméra. Ils jouent maintenant au Kairom. Le Kairom est un jeu de table très pratiqué en Asie et tout particulièrement en Inde, se jouant avec des pions que l'on fait glisser sur un tablier en bois. Le but du jeu est de placer tous les pions d'une couleur dans les trous situés aux quatre coins du tablier. Calés dans des trous sur la chaussée du fait de travaux interminables, ils se retrouvent tous là et jouent pendant des heures sans se préoccuper des moustiques qui viennent les dévorer dès la tombée de la nuit. Les jeux de regard sont fascinants et les vannes fusent de toutes parts. L'ambiance est très sympa. Ils sont adroits et je n'ose pas les défier. Mais ils me poussent à les rejoindre dans leur jeu et j'accepte sans hésiter. Le groupe est de plus en plus important. Ils semblent tous se connaître et s'arrêtent pour discuter. Tout a l'air si simple pour eux. L'espace d'un instant, j'envie leur vie. Ils ont peu de choses, certes, mais ont tout de même du temps et savent profiter de la vie. Ils semblent prendre un extrême plaisir à tout moment de loisir. Quand on les voit se baigner dans la mer, par exemple, cela paraît être pour eux un moment de fête. Ils crient, ils chantent et ils rentrent dans l'eau en se tenant la main. We have all types of things to eat. Je suis de retour à Bombay. Je vais voir une dernière association avant de rentrer en France. Celle-ci diffère des autres car il s'agit cette fois d'une association de dimension nationale. Elle s'appelle Pratham. This is the Pratham shelter, which is sponsored by Johnson & Johnson. So there are almost like 45 kids here. So these are the activities which go on in the shelter. It's flower making, children go to school, studying, recreational activities like dance. And when children went to meet the Australian skipper, Ricky Ponting. Sports? Yeah, sports. Cricket? Cricket. They went to meet Ricky Ponting, Australian captain. Okay.
Yeah? There's a kitchen. Pratham is now present in over 40 cities in India. So one part of Pratham now looks at teaching children that work and live on the streets or are orphans. But a very interesting thing that has happened is that when we started working in this, we realized that a lot of children are too young to work. The age for children in India to work is 14, 14. They have to be more than 14 to work. But in many places there are children that are less than 14 which are working. So we acted with the police. We went to the police and to the government, and then there has been a lot of action to release all the children which are too young to work. And some children have gone back to their homes, and some children are now staying in the centers, like the center that you will see. There are children there that live there and they get education. So because of Pratham's work with such children, a lot of children have been released from work in Bombay. And Pratham wants to make Bombay child laborer free. No child should be working. But the children come alone in Mumbai to work? A lot of children come alone, because in some of the interior parts of India there is a lot of poverty. There is not enough employment. So sometimes parents send them with somebody to work. Sometimes they just run away and come alone. A lot of children come alone. You won't find too many children working on streets. They are all working in secret factories inside, but much less now. And how do you find these factories? Because it's really secret. Yeah. So that's why I said when we started our work, we went with education to these factories. So I have a team of 300 people with me, who every day their job is to go and look into factories, the communities, where are the children working, what are the factories which are employing children, hotels, and once they go to different places, they keep the record of it. We actually have dance teacher and a music teacher coming in and teaching the kids dance and music. Okay. Because we feel that all-round development of a child is very, very important. Okay. You know, it's not just education, but also all-round development. Épanouissement. Sorry? Épanouissement. I don't know the word in English, but to be... Yeah, to be an all-rounder, you know, complete, holistically a child has to develop. So for that, these kids learn dance. You like dance? Dance पसंद है आप लोगों को? Yes. सबको पसंद है? और गाना गाना? They love dancing and they love singing. Yeah. एकदम तगड़ा है। अभी तुम जा रहे हो ना बाहर भी रहे, अभी काम सीखना है तो इसमें हंसना चाहिए, ऐसा तुम्हारा और थक जा रहे हो ऐसा कि एकदम वैसा करना है तो 2 ही पैराग्राफ करेंगे। I was telling them that they are like going and it's like we are going and putting up this performance at one of the Ganpati festival mandal. So they should enjoy. They were missing on to some of the expressions, on their facial expression they were missing out. I was just telling them that they should look happy because they are dancing, it's celebrating time. So that